Secretos del Shred. Hear it. I think you couldn't hear it. I think it's time for the mister. Ladies and gentlemen, welcome to the stage, Miss Jennifer Batten! Up above my head, I hear music in there. Up above my head, I hear music in the air. Up above my head, I hear music in the air. Oh yes, I really do believe there's a heaven somewhere. All in my room, music everywhere. All in my room, that is music everywhere.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. La fiesta. Can I get some more of the track in the monitor, please? All right, well, I am here today to show off my new guitar. It's pretty badass. Estoy aquí para mostrar mi guitarra que es, bueno, muchos lo entendieron, ¿no? Una guitarra muy chingona. I had another Washburn model that I've used for the last 25 years that I was very happy with.
Y tiene otra guitarra Washburn que utilizaba más o menos como unos 20-25 años, con la que se sentía muy feliz. And that guitar has been broken by the airlines, stolen, and I got it back. It's got many battle scars. Y pues es una guitarra que tiene muchas cicatrices de batallas entre pues robos y daños en los aeropuertos y viajes. So it took a very special guitar to make me go from my comfortable guitar to something very new and different. Entonces por eso pues no es tan fácil dejar una guitarra con la que se sentía tan cómoda y cambiar a otra. For one thing, it's the first guitar I have ever owned that has 24 frets. Y una cosa es que es la primera vez que tengo una guitarra con 24 trastes. And I'm still getting used to it, so if I'm playing in the wrong key tonight, forgive me. Y todavía se está acostumbrando a los 24 trastes, así que si comete algún error, por favor, perdónenme. It's also the first guitar I ever had that had a matte finish instead of glossy, and it's very beautiful. I love it. Y es un acabado distinto al que normalmente tiene, que es como maple, un poquito más opaco. The body is mahogany, the neck is maple, and with an ebony fingerboard. Y el acabado, que es ebony con caoba y maple en el brazo. And something very special that I didn't even know existed, and it was under my nose for, how long has the Nuno been out? 20 years? 25 years. 25 years. Duh. Blonde. Y algo que ha estado alrededor como 25 años, que ha utilizado Nuno, de hecho, en una de sus guitarras. See, I saw Nuno's guitar had this little corner here. I just thought it looked good, but I didn't know what it was for. Y que vio una curvatura en esa parte de la guitarra donde señaló que se veía muy padre, pero no sabía exactamente para qué servía. Well, there's a very special joint that's very different from any guitar you will ever see, that allows you to get up to the 24th fret very easily. Y que es una conexión muy particular para permitirte ir todo el camino hasta el traste 24. It's the difference between swimming in a pool with your clothes on and swimming naked. Y que es más o menos esa diferencia entre nadar con ropa y nadar desnudo. Así se siente. I add this to all of my guitars. It keeps the open strings quiet. Y eso lo utilizan en todas sus guitarras para mantener las cuerdas un poco más calladas. Por ejemplo, Por ejemplo, so tonight, let's see. I always, ever since, 1981 maybe, I've used the Floyd Rose. I love this tremolo, so it must be on every guitar I own. y desde 1981 es que utiliza ese trémolo y es algo que tiene en cada una de sus guitarras desde entonces. Washburn generously has given me 3 different guitars, the same guitar, and I'm experimenting with different pickups in all of them. Y Washburn generosamente le ha dado 3 guitarras con las cuales puede experimentar todos los estilos para tocar. It comes stock with Seymour Duncan pickups, and I have one like that. I have one with the Seymour Duncans that I have been using for 25 years. Una tiene las Seymour Duncan con las que he utilizado pues 20 y tantos años. A JB in the bridge and duckbuckers. Una JB y una humbucker en la parte del bridge. And tonight, this is the first tour I've taken this out. It's the Fluence pickups. Y esta es la Fishman. primera vez que toco con unas Fishburne Fluent Fishman. And I also have the Fishman triple play wireless MIDI system, and this controls the sounds. Y un controlador MIDI Fishburne que está construido en la parte de dentro de la guitarra. And this is the hex pickup for the synthesizer. Y eso es lo que controla la parte del sintetizador de la pastilla. When I played with Jeff Beck, I did much synthesizer work, and I had a rack of gear this tall. Y cuando tocaba con Jeff Beck tenía una cantidad impresionante de equipo con un rack pues muy alto como diseñador. And plus a 13-pin cable and a MIDI converter and on and on and on. Y pues una cantidad impresionante, como lo dice, ¿no? De equipo técnico. Now all I need is this little
sound changer, and it goes into a USB dongle into my MacBook Air or an iPad, and that's all I need. And I have way more sounds. Y que tiene ahora todavía más sonidos con solamente ese switch que tiene ya incorporado en su guitarra para poder controlar a través de un USB en su computadora. Okay, now it's time to introduce you to my cat. Y ahora les voy a presentar a su gato. This is Mitchell. I always had dogs my whole life, and my friend convinced me to get a cat after I had no pets for 5 years. Y después de no tener mascotas por 5 años, un amigo, después de haber tenido muchos perros, le dijo que pues tuviera un gato. And so I didn't know what to do with a cat, so I bought my cat another cat. Entonces, como no sabía qué hacer con uno de los gatos, pues compró otro gato para su gato. Because I thought he needed a friend. So that's Kelsey. Y que pensó que pues necesitaba tal vez otro amigo, su gato. And I found out very quickly, if a cat loves you, they will eventually bring a mouse into your bed. Y se dio cuenta que pues mientras más te puede querer tu gato, pues te puede llevar un ratón a tu cama. So I created a patio that is a catio. It is enclosed. Entonces creó como un catio, o sea, un patio para solamente sus gatos. And I found out that they sleep 23 hours a day, so I gave them a variety of choices. Y como duerme más o menos 23 horas, pues dejó una cantidad o una variedad de cosas para poder jugar. And I put some artwork in the patio, pictures of other cats. Y alguna decoración también de otros gatos para que ellos pudieran sentirse cómodos. And in the winter time, it gets cold. Y como hace frío en el invierno, So I decided I needed to entertain them during the winter months in Portland, Oregon. I needed to entertain them. y necesitaba entretenerlos Indoors. dentro de su casa. And so I built a climbing wall to keep them entertained. Y ahí está el muro para que puedan ellos treparlo. And then after about a year, I decided I needed something to walk, so I got a puppy. Y después de tiempo pues necesitaba algo para caminar, entonces compró un pequeño cachorrito. And at first that really pissed the cats off. Y eso hizo enojar mucho a sus gatos en algún punto. So I created a ramp system so the cats never have to touch the ground. Entonces es una rampa para que sus gatos nunca tocaran el piso. This is a song called Cat Fight. Y esta canción se llama Pelea de Gatos.
Muchas gracias. It's a good sound to use if you have dogs in the house. Es un buen sonido para utilizar si tienes gatos en la casa. Now I'm going to get into using the tremolo bar a bunch. Y que le gusta utilizar mucho el trémolo. I love ethnic music, different kinds of music from around the world. So I was very attracted to this song that is from a East Indian vocal melody. Y que le gusta escuchar muchas canciones alrededor del mundo y en particular una canción de la India con una línea muy particular de voz. And this is on a Jeff Beck CD and it is called Nadia. Y está en un disco de Jeff Beck en donde toca ella que se llama Nadia. And I will tell you, I have been to India multiple times and you never appreciate a toilet more than being home. Y que ha estado muchas veces en la India y nunca ha aprendido como a querer tanto o desear un baño como aquí. One time we took a trek out into the wilderness and at night I couldn't hold it any longer. So we stopped by the roadside for a toilet. Y que en uno de los recorridos pues ya no aguantaba más y tuvieron que orillarse a la orilla del camino. There was a single light bulb in this room. I walked in and I did a full 360 degrees. Y que había solamente un lugar donde había una luz. Looking for a toilet and saw nothing. Y buscando un baño y pues obviamente no encontró nada. However, there was a hole in the corner that went down into the canyon. Y sin embargo encontró un hoyito que iba directo a la cañería. Home sweet home. Se sintió como en casa. Thank you.
Muchas gracias. If you go on the internet and look at the Washburn site for all the Parallax guitars, be prepared to take a cup of coffee and stay for 2 hours. Y que pues, se metan a la página de Washburn para que vean todos los modelos que hay de Parallax y llévense una tacita de café porque van a pasar un buen rato ahí. There are so many different body styles and options and left-handed guitars as well. Y van a encontrar una gran variedad de cuerpos de guitarra y obviamente brazos y también pues diferentes estilos. So I put a film together for the next song that shows some very sexy pictures of these guitars. Y esta siguiente canción va a enseñarles un poquito de todas esas guitarras sexys. This is another Jeff Beck song. It's called Star Cycle. Y esta es otra canción de Jeff Beck, Star Cycle.
I chose some songs to play tonight that show off the guitar and the different pickups. And yeah, I should stop and let you talk. Y bueno, estoy tocando mucho de lo que puede hacer las guitarras que estamos enseñando. I was on a tour in America in the beginning of the year with Uli John Roth from the Scorpions and Andy Timmons. Estuvo de gira con Uli John Roth de Scorpions y Andy Timmons a principios de año. And it was called The Ultimate Guitar Experience. Se llamó como la experiencia última de guitarristas. And so I thought I should come up with a new film just for that tour, all for guitar nerds. Y que hizo una recopilación solo para nerds de la guitarra para esta canción. Click, click, tap dance.
So guitar has come a long way since the 60s. And the parallax guitar is designed for the modern guitar player. La guitarra existe desde pues más allá de los 60s, pero la parallax está hecha para algo más moderno. In fact, when you get it in the box, it says, "For shredders." Y de hecho en la caja dice shredders, guitarristas que hay por aquí, pues obviamente conocen el término, ¿no? De shredder. I'll tell you a little bit about the sounds that you're hearing under my feet here. Y les voy a explicar un poquito de los sonidos que están escuchando, que estoy controlando aquí abajo. I'm playing a brand new designed amplifier called the Amp One by Blue Guitar. Y estoy utilizando un Amp One, que es un modelo muy reciente de amplificación. It's designed by a guy named Thomas Blug, who's a fantastic guitar player from Germany. Y Tom Blug, que es un excelente guitarrista de Alemania, es quien lo fabrica, quien lo diseñó y lo hizo. And for 20 years he designed amplifiers for Hughes and Kettner. Y que pues, por 20 años más o menos he estado construyendo por Hughes and Kettner los amplificadores. And it's this big, it weighs 2 pounds, 100 watts, 4 channels. Y bueno, pesa muy poquito y es como de este tamaño. So this little box is driving this 212.
it can also do a 412 cabinet. Very soon in quality guitar, okay? Yeah, quality guitar, very soon. Keep coming back every day until you see it. Y es algo que controla 412 del amplificador y que muy pronto va a estar aquí en Quality Guitar. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Ahora? ¿Está aquí? Para que insistan. Sí, ya llegó. All of the effects that you're hearing are coming from the Digitech RP1000 floor processor. Y la Digitech RP100 es donde está enviando todos los sonidos digitales que están escuchando. I'll go through a few of the sounds that I use. Y va a ir a través de algunos efectos que utiliza. Almost always on my clean sound, I will have it set up with a delay. Que normalmente va a utilizar un set de delay en sus sonidos limpios. And also a whammy pedal that bends down one whole step. Y un whammy, un pedal whammy que va todo un tono. Kind of like a slide guitar. Como un slide para guitarra. And you can bend chords with it also. Y que puedes hacer algunos acordes también. You can take the whole guitar down to a D tuning. Y puedes bajar toda la guitarra incluso hasta re. It'll give you more natural harmonics than you're used to. Y que te va a dar más armónicos naturales de lo que estés acostumbrado. Also, if you tap with both hands, you can't get to the tremolo bar to bend. Y aun cuando estés haciendo tapping con las dos manos, pues puedes ir también con el mismo trémolo, sin afectación. Wah wah. And ya ya. That sound is only with Digitech. Y ese sonido es solo con Digitech. And it sounds very vocal. Y suena muy vocal. So most of the music I do is instrumental, so I want a lot of variety to express. Y que utiliza para expresarse mucha variedad de sonidos, porque está acostumbrada a ser instrumental. Vibro. Envelope filter. Y un filtro. And I'm going to throw some more surprises later in the show. Y va a aventar unas sorpresitas más a lo largo del show. Like a free guitar. Yeah. Como una guitarra libre. There it is. Okay. I used to be in a band that would put medleys of songs together, songs that did not belong together. Y que estaba en una banda que normalmente hacía como mitades de otras canciones. Like we used to do The Beatles and Black Sabbath together. Y de cosas que normalmente no iban bien, ¿no? Como Black Sabbath y los Beatles. Norwegian Wood into Iron Man. Y de un cambio de Iron Man hacia otro tipo de estilo. Children of the Grave into Yesterday. So tonight, I carry on the tradition of two songs that do not belong together, except they both have teenager in the title. Y que va a tocar algo que aun cuando no pertenecen una a la otra, pues realmente logra mezclar.
Now comes the comedy portion of the show. Ahora viene la parte comediante del show. I have never had more fun making a video than this next video. Nunca se divirtió tanto como el video que vamos a ver ahorita. I actually enjoy making videos more than I enjoy making music. Disfruto más, de hecho, haciendo videos que creando la música. I could easily stay on the couch for 16 hours a day editing video and be happy. Y que es muy feliz quedándose más de 16 horas en su sofá editando video. And if I just wore adult diapers, I wouldn't even have to get off the couch. Y que si ella pudiera utilizar pañales, pues ni siquiera se pararía. So this is a song I got by Britney Spears. Britney! Y esta canción es de Britney Spears. It's called Oops, I Did It Again.
Thank you. There was something I forgot to do earlier. I'm going to go over a few sounds and the pickups that I used in that guitar history medley. Y algo que se me pasó es explicarles un poquito de las pastillas que utilizaba en ese medley que tocó. Did I do that? I forget. Me olvido si se los había contado o no. This is my third event today. Ese es el tercer show. Anyway, I'm using a clean amp sound Utiliza un sonido limpio de amplificador with some delay and lots of reverb. con delay y reverb bastante. Then when I go to the Chuck Berry, I still keep the lead pickup and I clean up the sound a little bit. And then when I jump into the Eric Clapton, I go to the neck pickup. Y cuando va para Eric Clapton, se va para la parte del neck de la guitarra. A very quick echo. Un eco muy rápido. Then for the Steely Dan, let's see, I got no echo at all, but a very, very mid-range EQ. Y un ecualizador muy medio y no tanto de delay. Then I crank out some Skinner, dude. Y cuando va con Skinner, Still using the lead pickup for that. utiliza la pastilla principal de lead. And I'm using actually the clean amp channel, but when you go past 6 in volume, it starts to break up. Que utiliza normalmente el canal limpio, pero después de que pasa el 6 es cuando empieza ya a volverse como más crujiente. Then on to Robin Trower. Y después con Robert Trower. I have kind of a Leslie simulator and a little bit of delay with the bridge pickup. Un simulador Leslie y trémolo. There's a lot of tap dancing, 22 songs in 8 minutes. 22 canciones en muy pocos minutos. Back to the lead, or back to the bridge pickup. Boy, I'm starting to lose my language. Pobrecito. Está empezando a perder incluso su lenguaje. Pero cuando va hacia la parte de la pastilla, que está a su extremo, and that's one of the distortion channels. y uno de los canales de distorsión. Now, when I did the Van Halen solo, I need extra boost to get the harmonics to pop out. Necesita un extra boost para cuando está tocando Eddie Van Halen, para los armónicos que se escuchen claros. So I have my amp set the way I like it, but I also add a virtual distortion pedal, just a little bit. Aparte del amplificador que explicaba antes, utiliza un poquito más de distorsión para llegar a ese efecto. If those harmonics don't come out, I get sad. Y si esos armónicos no salen, pues obviamente le entristece. And when I played it with Michael Jackson, he changed the key to C. So I had a special guitar with strings that big for one song. Y que cuando tocaba con Michael, pues cambió de entonación hasta Do y tenía un grosor de cuerdas pues bastante rígido, ¿no? And then I backed off the distortion to get to the... Jesus. I'm sorry, that's my future President Trump. Lo siento. He's an unhappy individual. Es un individuo muy infeliz. Give some music to Is that fireworks, or are we in trouble? Fireworks.
Who's cumpleaños? Okay, I'm gonna do one more song, and then I'm gonna dive into the stage. So no one wants to catch me. Voy a tocar una canción más y después se va a aventar hacia ustedes para que la agarren. Actually, I've broken my knee a couple times, so I'm gonna chill. Que se ha roto un par de veces, incluso la pierna. Jesus Christ! They didn't notify me. Nobody sent me a text that this would happen. Que si le hubiera mandado un texto hubiera estado mejor. All right, so I got one more track, and then there's a guitar giveaway. And before that, I just want to thank you so much for coming out tonight. It's a beautiful evening. The quality guitar brought me here. Voy a tocar una canción más y muchas gracias a Poder Editar por haberla traído. Un momento, por favor. Es mi perro.
Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Hills, however, shall be found without the snow for getting down. Must stand beneath the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Thanks so much for coming out tonight. Me gusta México. Gracias. Secretos del Shred.